come in. I would like to start the discussion by asking each of our panelists a question based on the videos and also some of the previous knowledge that I have as individually and also as part of Nahrein network. So starting in the same order of the videos, I like to start with Dr. Shenah and ask her if she can share with us her thoughts on any future plans she and her team are having for their very interesting work at Gene Archive and also dealing with British post, colonial archives in general. Thank you, Dr. Rozhen, and thank you everyone for organizing this great panel and yesterday's as well. It's absolutely great to see everyone from all over Iraq. For those of us in Kurdistan, we're actually not well informed about the rest of the country, so seeing these videos is an eye-opening for us. Going to talk about my project, so it's been an incredible experience for us at Gene, and going into Gene, we did not know what we were facing. So the incredible amount of archives that we've dealt with for 1 year, and there's a lot more to be dealt with. So a lot of personal libraries are in this archival place of intellectuals, but also ordinary people who've donated their libraries. So as part of our future work would be going through more of these personal libraries, and it's sort of like a treasure hunt to see what they each hold and what we can work on. So we will expand on the historical period. It would no longer be just the British colonial era. We will still be working on that section, but we will expand on that, and we will be focusing more on also local archives, so linguistically on Kurdish sources about the past, but also the presents that have been donated there. But also another focus that we will be going into is working with females. So he'll see, as part of the project, as I mentioned, Nahid Rafiq Hilmi would be the feminine library that would be donated to Gene, and that would be our first project to work on, as well as her father's library. And then we will be going into houses in Slemani to see how many more libraries are actually kept inside houses that we don't know about. So this would be another section, and an oral history part. That's impressive, Dr. Ashna. Thank you very much for sharing that with us. That would be great, of course. And now moving to Dr. Abdul-azez. Doctor, can you tell us how the local communities perceived your actually timely and important contribution, and what other challenges did you face? دكتور عبد العزيز، العفو، تريدني يعني أسوي ترجمة؟ أهلا وسهلا. أهلا حضرتك دكتور. دكتور نعم. العفو دكتور، تريدني أكرر السؤال بالعربي؟ تفضل. يا ريت والله. لا دكتور، هو السؤال مالتي على يعني حضرتكم التحديات اللي واجهتوها وشلون يعني استقبلوا المجتمع يعني المحلي، استقبلوا المشروع مالتكم. شكرا. الوقت لو سمحتي حتى أتكلم. تفضل، عندك دقيقتين دكتور. بالبداية طبعا شكرا جزيلا لشبكة النهرين وللسادة العاملين في هذه الشبكة التي بصراحة نتكلم عن رصانتها العلمية وعن دعمها اللامحدود، ونعتبرها الخطوة الأولى في الطريق الصحيح لمحافظات دخلها وضربها الإرهاب واحتلت من مناطق داعش، وأرادت أي متنفس سواء كان سياحيا أم آثاريا أم كان تجاريا. ولكن شبكة النهرين اختصت في توثيق المواقع الآثارية في محافظة الأنبار، وكان هنالك بعض الصعوبات التي واجهتنا. ركزنا في البداية على مدينة هيت، لكون مدينة هيت لها عمق تاريخي يرجع إلى ما قبل الإسلام، ولا زالت فيها شواخص تاريخية مهمة جدا، ونعتقد أنه هنالك علاقة ما بينها وما بين الأديان الأخرى. فلذلك أتمنى أن نركز على المواقع الأثرية التي تساعد على العيش المشترك في بلادنا، لا سيما نحن العراقيون عندما نتكلم لا نتكلم على المناطقية وعلى الطائفية أو الدينية أو الإثنية. لذلك نجد أن هنالك عمق تاريخي لهذه المناطق. ولكن من أهم الصعوبات التي واجهناها هو الجانب الأمني. استعانيت ببعض الأخوة من الأجهزة الأمنية حتى وصلنا إلى الموقع الذي كان فيه خطورة
وهو موقع الضريح الخضر عليه السلام في منطقة كبيسة، والذي فجر بالكامل من قبل التنظيمات الإرهابية، ولا زالت هنالك بعض الألغام محيطة بهذا الموقع. الموقع الثاني كانت لدينا صعوبة في موضوع تل الهارب، وهذا تل الهارب كان مأوى لبعض الإرهابيين، ولا زالت يعني مناطق تقريبا حوالي 30% من ضفاف هذا التل كما شاهدتم في الفيديو لا زالت تحتها ألغام. الأمر الآخر، وجدنا هنالك برج المعمورة أو قلعة المعمورة التي لها علاقة مع القلعة الكبيرة في هيت، وهذه أيضا قصفت في بعض الأسلحة التي كانت في يد الإرهابيين. هذه الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية، وجدنا أن هنالك بعض الحواجز الأمنية. أما من حيث جمهور المدينة، وجدنا هنالك ترحاب رائع جدا من أهل المدينة، أن هنالك فريق آثاري ممكن، والأخ تحية طبعا إلى دكتور مهيار الذي وصل إلينا هو ودكتور جعفر وبعض الأخوة العاملين إلى مدينة هيت. وجدنا هنالك علاقة متعاونة، أنه يريدوا يقدمون أي خدمات أو أي معلومة من أجل الحفاظ على هذا التراث، لأنه هذا التراث ملك للإنسانية. الأمر الآخر الثالث إذا سمحتي لي، نحتاج بعض الوقت ونحتاج أيضا الدعم الإعلامي لهذه المسيرة. أتمنى من شبكة النهرين أن تستمر، ونحتاج إلى إعلام محلي ودولي في هذه القضية. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز. والله صراحة يعني هاي النقاط كلش مهمة يعني بالنسبة للتحديات، ويعني صراحة يعني تحطون كل تقديرنا إنه يعني كنتم تقدرون يعني تواصلون رغم كل هاي التحديات. وصراحة خليني أبدي بالسؤال بالإنجليزي وبعدين راح أترجمها للعربي مع الدكتور خليل، لأن هو حضرتكم يعني أريد أسأل روجين. نعم تفضل دكتور ضياء. Sorry, Regine, can you just a minute, and I will help you to translate what Dr. Jassim said, or Dr. Abdul-azez Abbas said. Yeah. So yeah, thank you very much. Dr. Abdul-azez mentioned that. Thank you. He's thanking the Nahrein network for the great support and for their genuine work. And he said this is the first step toward the correct work and in helping the post-affected areas that have been affected by ISIS and the Daesh. And with regard to the challenges, he said there are many challenges that we face. Since we are dealing with the different periods of time, that pre-Islam and after Islam, and we believe that there is in these areas in Anbar there are more than one religion. It's not only Islam, and this is what confirmed that we were living and still now peacefully, and there is a peaceful coexistence. The second challenge, that's the security side. And dealing with, for example, they have been dealing with the different places that have been bombed or by the ISIS or Daesh, and besides of the liberation by with the help of Iraqi security forces. For example, the Al-Khadr tomb that was totally destructed and bombed by ISIS, and there is the Al-Harib hill. Also destructed by ISIS, and there he says till now we are facing that we are facing that some areas that there are many mines in this area, and nearly there are 30% of mines in Harib hill in Harib hill. So yeah, and he said he asked for also media support. That would be very good to know, to publicize now, because exactly, that's a critical point. He asked for local and international media support to help with raising awareness, which is such a critical point raised by Dr. Abdul-azez. Thank you very much, دكتور. شكرا جزيلا يعني هاي النقاط كلش شكرا جزيلا. Eleanor, please. I think all of one of the reasons we wanted to do this session is to bring together all of the projects so that we can identify those that really do need support with further publicity. And now that we have the marvelous Zainab, we have the capacity to do that.
And these videos will help us tell the story and to bring in journalists and other people. So, I mean, all of these projects are worth, everybody should know about all of these projects. All of these are amazing, but it's great to have these results so vividly shared amongst us today. So thank you. Absolutely, and thank you very much. Thank you. So she's Dr. Eleanor saying that عفوا دكتورة إلينور تقول إنه هذا السبب من تجمعنا اليوم هو حتى نشوفون الأشياء اللي تحتاجوها من ناحية الدعم وتوفير الإعلام، وهذا أحد الطرق اللي نقوم بها بدعم المشاريع العظيمة واللي هي قيمة أيضا، وهي كطريقة حتى نشوف بها الناس والإعلام إنه ما تقومون به من مشاريع. Thank you very much, Dr. Dhiaa, for the translation. Appreciate it. Now moving to Dr. Khalil. Dr. Khalil, listening to Dr. Abdul-azez, and since your project also involved documentation of conflict, sites affected by conflict, I'm wondering if you can tell us about the challenges, other challenges that are unique to the context of Tikrit when it comes to digital documentation. And let me translate. Dr. Dhiaa, do you mind helping me maybe with this one? Dr. Khalil, who will... دكتور خليل. نعم موجود دكتور. السلام عليكم، مرحبا دكتور. السلام دكتور عليكم. إذا أمكن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، سؤال موجه لحضرتك، ما هي التحديات التي واجهتها بالتوثيق الرقمي للمناطق اللي تأثرت في الحروب في تكريت؟ وتحديات إضافية دكتور، يعني هو حضرتك سمعت دكتور عبد-العزيز ده يحكي على التحديات اللي يواجهوها بمنطقة أنبار، فيعني أريد أعرف من حضرتك يعني التحديات الإضافية أو حتى التحديات الأخرى اللي هو يعني خاصة بسياق تكريت. تمام. السلام عليكم. جدا سعيد أن أكون معكم في هذه الجلسة هذه الليلة الرائعة. مشروعنا مشروع التوثيق الرقمي لمواقع التراث المتاثرة بالنزاعات المسلحة في مدينة تكريت ومحافظة صلاح الدين بشكل عام. صراحة أخذنا 3 مواقع أثرية: مدينة تاشور التاريخية اللي يعود تاريخه إلى 3500 العفو 4000 سنة، وضريح محمد الدري اللي يتفجر بالكامل، ومدرسة الأربعين أيضا تفجرت أجزاء كبيرة من عندها. هذه المواقع الثلاثة مسجلة على لائحة التراث العالمي ومن أهم المواقع التراثية في مدينة تكريت محافظة صلاح الدين. أهم التحديات اللي واجهتنا في هذا المشروع أنه هذه المواقع تابعة إلى الهيئة العامة للآثار في بغداد، وهذه المواقع عليها حمايات، وكان من الصعب الدخول إلى هذه المواقع. يعني مرات نصل هذا الموقع يعني نمشي مسافة بالسيارة مسافة 70-80 كيلو وما يقبلون ندخل هاي المواقع حتى نصور ونوثق. لكن ننسق لربما بزيارة أو زيارتين أو 3 حتى ننسق الأمور ويا الموظفين ويا المفتشين. مع العلم أنا عندي كتاب تسجيل مهمة وعندي كتاب، لكن وجدت صعوبة بالتعاون لا سيما بين الجامعات، يعني اكو صعوبة بالتعاون بين هيئة العامة للآثار وبين الجامعات. يعني هذا أهم التحديات، إنه صعوبة دخول المواقع، رغم إنه دخلت يعني بس، لكن عدة زيارات حتى قدرت أدخل وأصور المواقع الأماكن اللي ردت أدخل. فضلا إنه المسافة بين هاي ال3 مواقع كانت مسافة بعيدة، وهذا يعني المسافة بين 3 مواقع أكثر من 150 كيلو كان من أهم التحديات. يعني هالمواقع ليست قريبة إلى بعض. هذه أهم التحديات اللي واجهتها. شكرا جزيلا دكتور. So he's saying, Dr. Khalil is saying with regard to the challenges he's and his team faced, that the difficulty of access to the place of archaeological sites, especially he's talked about the Ashur that trace back to 4,000 years, and the Mohammed-Amin tomb that was totally blown off and destructed, and the Arbain and the 40 place. He said that there is a difficulty of access. They couldn't have an easy access to these archaeological sites.
and there is a bit of difficulty reaching the State Board of Antiquities, the SBH, and he said also sometimes we have to walk for 70 or 80 kilometers in order to reach the places that we want to have a look and to document. And besides, he said there is a difficult in terms of coordination between SBH and the Iraqi University, and sometimes also we have to walk for 150 kilometers to reach the archaeological sites. شكرا جزيلا دكتور خليل. يعني هاي نقاط كلش مهمة. Thank you very much, Dr. Dhiaa, for the translation. And now moving to Dr. Emre. Dr. Emre, my question is, you are doing this very important and timely research which involves communities. Can you reflect on some of the short and long-term impacts you think your research may have on the involved communities? You mentioned some, but I am interested in knowing a few more. Yes, definitely. Thank you so much, Marhaba. Well, basically, the most immediate impact has been for the communities who recently moved to Turkey has been the feeling of integration already, like because they are actually going through a process of socio-economic and sort of sociocultural integration, and coming mostly from Iraq. Mostly from Syria and less from Iraq actually, but sort of being able to connect with these elements of cultural heritage has helped them psychologically. That's the first impact. And they could also relate to, through these structures and sites to their homeland. Like it made them remember certain things, places they visited, archaeological sites. Some of them actually worked, were part of projects and so on. So that sort of reminded them that past they left behind. But on the other hand, it also made them feel that they can actually connect with the new lands they've moved to. Of course, I mean, some of them may want to go back, but for anyone who would like to stay, I think this was a very good step. And on the other hand, we did something interesting, like in the way we connected them with people, the descendants of people who left the region, were forced to leave as well. This was also interesting because they didn't really know much about their past. I mean, it was we were mostly in contact with Armenian communities and Maronites too, and they sort of could relate, and they got together and they were all surprised. I mean, they said they were really surprised that, I mean, they can actually connect with people who they see traditionally as enemies, basically. I mean, they actually said this. We had, most of the people are Kurdish and Arab from Arab descendants. And they were taught like Armenians and Christian, I mean, like traditionally, this is not like reality, of course, but like traditionally they were told that they were all separate and they could unite as a part of our meetings and what we organized. And the feedback we had was wonderful. And that's why we feel this is just the beginning. And this was just a test case for us. And this platform will grow, maybe just different parts of Turkey. I mean, I'm thinking about Hakkari and the sort of northern Iraq and that border region as another project in mind, because lots of people of Assyrian descendants, I mean, had to move out, were, early 20th century, and there was a real big change of population. And one last thing, I mean, like, I'm sorry for like keep on talking, but like also this is, we're talking about assimilation, which started like and deportation, but in Turkey, I mean, this is an ongoing process. Like these elements of cultural heritage needs attention, and I think sort of igniting this sort of, especially working with immigrant communities will help, because they have a different view of things. They have a different perspective.
And so we're also fighting this. I mean, imagine ISIS. It's not the same thing, but like being constantly, still being there active, not demolishing directly, but sort of it's a process. Like people are sort of educated to not look after certain elements of cultural heritage. Very much. Yeah, Actually, things like that. Yeah, thank you so much. Actually, we all need to read that publication. I am really looking forward to it. It's very impressive what you are mentioning. It's such an important thing. I could even imagine challenges involving with bringing different communities, talking about the sensitive topic. So we are I'm sure we are all looking forward to read it. Thank you very much, Dr. Emre. Thank you so much. Thank you. And now moving to Dr. Dhiaa yourself, do you mind doing maybe if you have a recap in Arabic, because Dr. Emre mentioned some interesting points, even if it's just about the overall project in terms of what he was involved with. So I would like to mention some of the difficulties or the challenges actually that we faced. This is very sensitive topic, and we have to deal. We are from different universities, and we need the issue of access, getting into the community, since we are strangers. So talking to or interviewing the community is not an easy topic. We solved this issue by having one of our professors from Al-Anbar. So he did a great job actually in tackling or in helping us in this, and we gained the trust of the community, and they started by doing the interviews and also the online questionnaire and also the paperwork questionnaire. So this one was tackled, and we had the people to trust, and they start talking to us. Because as you know, it's not easy having strangers to talk about, for example, religion, ISIS, and especially in the war or the torn or war areas. Yeah, so exactly like Emre said. I'll translate in Arabic. Yes, please. That would be helpful for both actually. كانت أحد المشاكل اللي مرينا بها إنه كيفية الدخول أو التعامل مع الناس اللي موجودة في المناطق اللي حدثت فيها الحروب. لكن احنا باعتبار قادمين من جامعات مختلفة، كان أحد الأساتذة من جامعة الأنبار واللي قدم المساعدة بشكل كبير، وقدر قدرنا نبني الثقة مع الناس الموجودين، باعتبارنا نتكلم على كثير من المواضيع مثلا الدين، داعش، فمو من السهل الناس تتكلم عنها هيك وتحس بأمان. هذا كانت أحد تقريبا الصعوبات أو التحديات اللي واجهناها. Besides, for example, besides talking about the traumatized society and their horrible the horrible experience they went through. So this is not also another challenge that we have to take while talking to the people. كذلك انه المواضيع اللي تكلمناها بعض الاحيان تجلب وتعيد الذكريات المأساوية، والناس هي اصلا يعني مرت بهذه التجربة صعبة. Thank you, Rozhen. Thank you very much, Dr. Dhiaa. And now, last but not least, moving to Dr. Saif. Dr. Saif, listening to your video about your timely and important work, I'm curious about the reception of the local community. You mentioned about the decision makers, about how you got support from authorities and decision makers. I'm wondering about the local community, and also any other findings you want to share additional to the ones you already mentioned. Okay, first I will speak Arabic because my answer in English is not very good. No worries. I will speak Arabic. Okay, first I want to thank Dr. Eleanor and Dr. Ja'far and Dr. مهيار. وبالنسبة للمشروع اللي حقيقة في محافظة ديالى، أنا كنت سعيد الحظ جدا بالعمل مع أستاذ أحمد عبد الجبار رئيس هيئة آثار والتراث ديالى، وزميله أستاذ علي أحمد. الحقيقة اللي كنا فريق جدا رائع متعاون، تكون من فريق جامعة ديالى مع الهيئة العامة للآثار والتراث. أما بالنسبة للمشروع اللي خاص بنا، طبعا المشروع اللي خاص بنا طرق على محاور عديدة ومهمة جدا. أهم هذه المحاور هو موضوع تدوين أثر النزاعات العسكرية اللي مرت في محافظة ديالى. كما هو معروف أن محافظة ديالى هي محافظة تمتد من السهل إلى الجبل، بمعنى أن محافظة ديالى تحتوي على جميع القوميات والأديان الموجودة في كافة العراق.
بمعنى أن محافظة ديالى هي عراق مصغر بكل ما تعنيه الكلمة. نجد في محافظة ديالى الأكراد والتركمان والعرب والسنة والشيعة والصابئة وبيوت اليهود لغاية اليوم موجودة في محافظة ديالى، إضافة إلى الكاكية وإضافة إلى القوميات ولغات جديدة، يعني لغات كثيرة جدا إذا صح التعبير، وهي ما تزال محافظة بكر بحاجة إلى اهتمام كبير جدا من لدن شبكة النهرين لتسليط الضوء على محافظة ديالى. أما بالنسبة إلى أهم المشاكل اللي مرينا بها، حقيقة نحن مشروعنا كان قائم أساسا على التعاون مع القوات الأمنية، ولسوء حظنا حقيقة من جانب أنه معظم هذه المواقع الآثارية أما كانت مستغلة من القوات العسكرية، بالذلك بسبب كونها مناطق حدودية أصلا تقع بين العراق وبين إيران، أما كانت مستغلة لمواقع من أجل الرماية. مع الأسف الشديد يعني هناك مواقع آثارية يستخدمها الجيش العراقي من أجل ممارسة الرماية فقط، وهناك مواقع آثارية تم تجريفها بالكامل من الأسف الشديد أيضا من قبل قوات الجيش العراقي ومن قبل قوات البيشمركة، إضافة إلى هناك مواقع أخرى لم نستطع الدخول إليها أصلا لأنها لغاية هذا اليوم تحتوي على الألغام التي هي طبعا تسبب الرعب للسكان اللي يسكنون بالجوار من هذه المناطق، وإلى كل مفتش آثاري أو دارس في التاريخ يرغب الدخول إلى هذه المناطق. على سبيل المثال هذه المناطق من هنا في تل حمر في ناحية كنعان وتل أرحمان، هذه المناطق عبارة عن حقل ألغام كامل لا يمكن الدخول إليها ولا يمكن الوصول إليها، وتحتوي إضافة إلى ذلك إلى مخلفات من الدبابات من جراء الحروب التي مرت بها العراق ومحافظة ديالى بشكل خاص. شكرا جزيلا دكتور سيف. دكتور ضياء, do you mind translating a summary to English? Yeah. So شكرا جزيلا دكتور Saif. So Dr. Saif, he said that Dhiaa is about a small Iraq. It has all the religions and the minorities too, and also the different languages in Dhiaa. So what you are looking in Iraq is you will find it in Dhiaa. So there are Kurds, there are Turkmen, there are Shia, there are Sunni, there are Kakis, there are and different Mandai, Sabia, and different languages. So that needs also a support of Nahrein network to shed the light on by doing or supporting different projects in Dhiaa. You said with regard to the challenges, we have a full cooperation with the security forces, and they help us in a great deal. There are many archaeological sites that the people or the forces make it as a shooting range, and some were bulldozed, totally bulldozed by whether the Iraqi forces or the Peshmerga, and some of them are made because some of these archaeological sites contain large or they are like a minefield beside the ruins of the tanks and cannons and what is left between the Iraq and the liberation, the effect of the liberation and the post-ISIS. Yeah. Again, thank you very much, Dr. Saif and Dr. Dhiaa, for the translation. Now moving to and also again, thank you very much for all the panelists for answering my question. Really appreciate all these interesting and very insightful feedback that you are having. And now moving to the question and answer, Mr. Ahmed is asking, all these projects are fascinating. Thank you very much, Mr. Ahmed. How does the Nahrein network makes its choice? Do you avoid duplication of subjects and locations? And I would defer this to Eleanor, the Nahrein network director. Hello, and thank you. That's a great question. So we issue calls for funding every 6 months, and I'll say a little bit more about that in the next session. And so we typically, over the last 3 or 4 years, we've been typically getting about 20 applications and have been able to fund 4 or 5 of them each time with the money we've had. So we have not just our team, but we also send them to experts to look at, to review, but we're looking at the sorts of things you've heard tonight about people who
are engaged locally, who understand the situations and have really good questions to ask about how heritage or history or archaeology can help the present moment. And not surprisingly, the best applications we've had are from people who are actually living and working in the areas that they want to research, and they know the people and they know the big challenges. And so for us, it's been very important to hand over the responsibility of defining what heritage is important to the people who want to be funded. So I have no list of important sites or important places. People tell me what matters to them. And then often it's a hard choice to make. But if projects aren't quite ready to go, we will often give feedback to people and say, look, we think this is a great idea, but you need to work on these aspects of them before you can fund them, because we don't think it'll work as it is. Come back to us and apply again in 6 months' time. Yeah. So I think, yeah, great questions, proper involvement with people, and a real understanding that your research is meant to change people's lives for the better. That's really what we're trying to do. Thank you very much, Eleanor. And now moving to Mr. Shahab's question in Arabic. الشكر الجزيل لشبكة النهرين ومساهمته القيمة. أود أن أسأل هل هناك دعم إقليمي ودولي لجهود ومحاولات المختصين لإعادة بناء وتوثيق المواقع التراثية والأثرية في العراق وإعادة بناء ما دمرته داعش، وهل هناك معوقات داخلية لتلك الجهود؟ شكرا أستاذ شهاب. أحمد عبد الله من جامعة سليمانية كلية العلوم السياسية. أتصور دكتور عبد العزيز ودكتور سيف والدكتور خليل إذا حضرتكم يعني يعني السؤال هو على مود التوثيق documentation. نعم. العفو دكتورة. أنا سمعت السؤال، هل هنالك دعم من قبل الحكومة العراقية في هذا المشروع؟ إقليمي ودولي، يعني هو السؤال على نعم. إقليمي ودولي. نعم. حقيقة أنا أتكلم عن محافظة الأنبار لأنها تشكل ثلث العراق. لم أجد يعني أي مؤسسة فاعلة في هذا الجانب، وإنما ركزت كل المؤسسات من ضمنها UNDP وصندوق إعادة الأعمار والهابيتات اللي تابعة للأمم المتحدة لقضية إعادة الإعمار وتقديم الخدمات للمجتمع الأنباري. أما إذا تكلمنا عن الإرث التاريخي والمواقع التاريخية والحضارية التي هي ملك الإنسانية، ليس ملك أهل الأنبار أو ملك العراق، بل هي ملك الإنسانية. أنا أتكلم عن مدينة هيت فيها من الديانة اليهودية ومن الديانة الإسلامية ومن عدة طوائف فيها. من أتكلم أنا عن مدينة الحبانية فيها من الديانة المسيحية ومن الديانة الإسلامية وبكل مذاهبها. من أتكلم عن الفلوجة أيضا نفس الشيء. لكن لم نجد فقط شبكة النهرين ساعدتنا في الدعم من أجل الإسراع لتوثيق قبل وبعد لهذه المواقع وما تعرضت لها داعش. لكن الدعم للأمانة هذا الدعم يعني هو مجزي، لكنه لا يغطي مساحة مثلا الأنبار. إذا أتكلم عن مساحة ثلث العراق، أنا يحتاج لي ممكن أن يكون برامج من خلال استخدام الأجهزة الحديثة في قضية أولا التوثيق، اثنين ترميم المواقع الأثرية، وثلاثة تسييجها والحفاظ عليها من ناحية أمنية. وأيضا هنالك يجب أن تكون برامج لتقديمها للمجتمع المحلي من أجل أنه شعورهم بأن هذه المواقع الأثرية ليس فقط ملك أبناء المدينة أو اللوكل المحليين السكان، وإنما هذه ملك للإنسانية. عندما يزورنا ضيف من خارج العراق يكون له كل الاحترام والتقدير وإطلاع على هذه المواقع. إضافة لذلك نحتاج إلى المرشدين السياحيين والآثاريين، ومؤسسة الآثار العدد مالها محدود. إضافة لذلك إمكانياتها محدودة من حيث النقل، من حيث الآليات، من حيث التصوير، وإضافة لذلك من حيث مدى قياس هذه العينات الآثارية اللي موجودة، هل هي تعود إلى فترة ما قبل الإسلام أو إلى العهد الفرثي أو إلى العهد الإيخاني،
وإلى العصور العباسية أو العصور العثمانية. ولا أريد أطيل، أترك المجال لزملائي. شكرا دكتور. والله أتصور على مود الوقت أتصور يعني لازم نروح على الأسئلة، وبالأسئلة الأخرى راح أعطي الزملاء يعني مجال يتداخلون. شكرا جزيلا دكتور. بس إذا دكتور ضياء إذا نعم. بس يعني حضرتك نعم. بس تسوي ترجمة يعني سمري. شكرا جزيلا. تمام. بالنسبه للسؤال اللي توجه للدكتوره الينور اللي يعتبر مهم جدا، اللي سالوها كيفيه التقديم. English. Sorry, I'm sorry. I know that can get confusing. We need Arabic to English. A summary of what Dr. Abdul-Aziz mentioned, and based on the question in English, please. Yeah. Because Dr. Eleanor, one of the attendees asked her about how to apply and whether there is a duplication, and I didn't answer and translate that. Yeah, if you want to jump to Dr. Abdul-Aziz, that's fine. Sorry. Yeah. So shall we go, because we have only 15 minutes left. Okay. So maybe, yes, in fact, if you don't mind translating Eleanor's a summary, and then we go to Dr. Abdul-Aziz. Sorry for having all this pressure on you. No, it's okay. بالنسبة للسؤال توجه إلى الدكتورة إلينور في هل إنه إمكان التقديم وما هي طريقة التقديم وما هي الأولويات القبول المشاريع، ولا هناك يعني يكون مشاريع نفسها معادة. بل شرحت الدكتورة إلينور أنه هناك تقديم كل 6 أشهر، ممكن التقديم يطلقون إعلان على الشبكة مالتهم الموجودة على الإنترنت، ومن ثم تبدأ الناس بالتقديم، ومن ثم يتم إرسالها إلى ناس متخصصين لغرض النظر إليها وتقييمها. بالنسبة لطريقة القبول، إن نقول هي تتكلم إنه الناس الذين يفهمون السياق، اللي كان عندك يكون سؤال بحثي جيد وفاهم النص، ويكون يعني تواصلك مع الناس وتفهم النص السياق، ويكون موضوع ويحل مشكلة بالمجتمع ويغير من حياتهم نحو الأفضل. لكن لا توجد لديهم قائمة بالأشياء اللي هم يريدوها، لكن هم يسمعون من حضراتكم ومن الناس اللي تقول هذا مشروع مهم وليش ندرسه وهذا السياق التالي 1 2 3. هذا بالنسبة للدكتور إلينور. بالنسبة للدكتور Abdul-Aziz, with regard to Dr. Abdul-Aziz, he said, although there are not very influential help or support, international support with regard, we have, for example, like UNDP and the UN, they are working on the Al-Anbar, and they are doing some reconstruction and the help of the community, but there is no real support to the archaeological site and the world heritage which does not only belong to the Iraqis. It is shared heritage. The Nahrein network does the documentation, and they help us in documenting the places that directly influenced and affected by Daesh, but still that is not that's not enough, and we need to for example make siege for the archaeological site, and we have on our part we need to raise awareness to people and let them know that it's not only for Iraqis, it's all a shared knowledge, a shared heritage, and belongs to all humanity. Thank you very much, Dr. Dhiaa, for the translation. And now moving to the next question, why we didn't see meetings in academic foundations to show the students and teachers this final reports. I think we need to train some archaeologists with learning them document skills of deals with local communities. Can we see all these reports in one publishing in future? I think because this involves a large umbrella for Nahrein, I will direct this question to Dr. Ja'far. Yeah, thank you. Well, thank you very much for your question. It's a really important question. Well, if you follow Nahrein Network accounts on Facebook or Twitter, you will see the activities that Nahrein Network and the project are doing. For example, Tikrit University did a workshop, and campus workshop, and presenting their result. Kufa University did an online workshop and presented a result. We in Al-Qadisiyah did 3 workshops in the campus, and we showed our result. In terms of training
actually. Each, Babylon University, for example, actually, they are doing training for students. In Al-Qadisiyah, we are doing also training for our students and the SBAH staff. In Dhiaa, as an example, they did online workshop online and in campus. So it's it's a important part of each project to host a workshop, meeting online or in campus to show their results. This is really important rule, let's say, in our Nahrein network. In terms of all of these amazing results or output of Nahrein network projects, it's a repeated question actually, but we are going to set a website and putting all of these results in this website. The other thing is that we are producing curriculums, so all of these amazing results will be on its way to our student in a perfect way, which is a curriculum to teach our students. So thank you for your question. Thank you very much, Dr. Ja'far. Shall we translate this? Do we have time, or because I think we have more questions, it seems that we will be going over. I'm not sure. Dr. Dhiaa, what's your thoughts on this? Yeah, I will in Arabic. Should I say it in Arabic? Yeah, I don't, maybe a summary, Dr. Ja'far, that would be helpful. اوكي، احنا بشبكه النهرين دائما ناكد على اعلان النتائج مالت البحث، سواء بورشه عمل اونلاين لو ورشه عمل بالجامعه. من ناحيه التريننج بصراحه احنا بشبكه النهرين كل مشروع يعمل على تدريب طلبه البكالوريوس او كادر الهيئه العامه للاثار والتراث، فهذا جزء اساسي بشبكه النهرين. اما هذه النتائج المبهره لهذه المشاريع راح كلها تصير على ويب سايت وعلى الانترنت. الشيء الاخر والجميل بانه تقريبا 3 إلى 4 كتب منهجيه راح تروح ل يعني طلاب الاثار. ويعني واحد من الكتب بصراحه هو كيف توثق الموقع التراثي مثلا، راح مشروع جامعه باب. شكرا. Thank you. Thank you very much, Dr. Ja'far, for this translation. And now we have the next question in Arabic. طبعا سليماني وتركيا الحمد لله تعتبر منطقة آمنة نسبيا، ولكن متى يتوقع كل المشاركين أن تكون مناطقهم مؤهلة أمنيا وسياحيا لاستقبال الزوار? I think this question I will direct it to Dr. Saif because he mentioned something that they are in their project. They are trying to have something about tourism, right, Dr. Saif? Yes, okay. بالنسبة حقيقة الموضوع الدعم الآثاري ودعم السياحة في المناطق الآثارية، هناك عائق جدا كبير، وهو موضوع أنه زرع الثقة في السائح. السائح يبحث بالدرجة الأولى عن الأمان. حقيقة ونحن هنا في محافظة ديالى هناك عزوف كبير جدا من جميع المنظمات والهيئات الدولية الخاصة بالآثار والتراث، وذلك بسبب أن هذه المنظمات والهيئات الدولية فيما عدا شبكة النهرين طبعا الجميع يخاف جدا من القدوم إلى محافظة ديالى، وهذا الحال طبعا المفروض أنه غير موجود في محافظة السليمانية. في محافظة السليمانية المفروض يوجد أمان مقارنة مع في محافظة ديالى. فالأمان هو الهدف الرئيسي لكل باحث وسائح يرغب في زيارة المواقع الآثارية. شكرا جزيلا. Thank you very much, Dr. Saif. Dr. Dhiaa? Yeah, so Dr. Saif said the most important thing is that we provide the trust for the tourists who are looking to visit places in Iraq, and this is not an easy thing. And people fear, and especially different organizations like the Nahrein, apart from Nahrein, they fear to come to Iraq and invest and support some projects. They fear to come to Dhiaa, which is totally different from Sulaimani, which is the security level is much higher, and it is relatively safe place to visit for the tourists. So the most important thing is to giving trust for tourists to come to Iraq. Thank you very much. And now the next question we have, the documentation project in Sulaimani is fascinating. How detailed is the scanning and cataloging? Are the text and photographs smart, tagged and using OCR or simply high quality scans?
Dr. Shenah, this is for you. Yes. That's a good question. We were lucky to be located in Jean, and Jean already is a well-known and well-established archival center. So they have two very good scanners, large digital scanners that they are using themselves. We also purchased a good new Sony camera. So we've used the 3 different digital high-quality scanners simultaneously in our project based on the documents. These are from 300 pixels to 600 pixels. So they're really high quality works for the work to be done only once. And for the metadata to be put on the website, we are actually working. So we've always worked with teams. Jean has been wonderful in helping us, mentoring us, but as well as with Senendit University. So they are helping us with the digital library online, and Tehran as well. So we've had experts helping us whenever we had difficulties. But it's all high quality work that we are doing. Thank you very much. Dr. Dhiaa, do you mind helping us? Yeah, so with regard تحب أيضا تشكر مركز جين لأن عندهم 3 مساحات سكنرات كبيرة تقوم بأرشفة وأخذ نسخ للمستمسكات والإضافة إلى المساعدة المستمرة اللي يوفرها جين. وفي حالات طلب وأيضا مساعدة أخرى خارجية أيضا يتم توفيرها لهم. Thank you very much, Dr. Dhiaa. And now moving, we have 2 more questions and we have 2 more panelists. So I will assign each for each of the panelists. And so the first one, maybe I will go with, it's Arabic, written in Arabic. I will go with Dr. Khalil. يفخر العراقيين كثيرا بأنهم مهد الحضارات، ولكن في نفس الوقت هناك إهمال مهول على المستوى الشخصي والمجتمع للكثير من الآثار وعدم اكتراث لها. لماذا هذه الازدواجية؟ دكتور خليل. اوكي اقدر اجاوب انا؟ اوكي بليز. هو هذا شغل شبكة النهرين بصراحة. احنا يعني نسوي دعاية عن الآثار، نوعي المجتمع عن الآثار، نخلي المجتمع المحلي يعرف كثير عن أهمية الآثار، وهذا دورنا بشبكة النهرين. لذلك معظم المشاريع اللي مولناها من يعني بالمحافظات صار اكو تغيير، يعني صار وعي مجتمعي عن أهمية الآثار، سواء بالموصل أو بتكريت أو بديالة أو بالأنبار. مثلا بالأنبار شبكة النهرين الوحيدة اللي تمول مشاريع بالأنبار، ماكو أي منظمة عالمية أو محلية. فتصور هذا دورنا في شبكة النهرين. نعم. Okay, so yeah, Dr. Jafari said there is a question that says. Yeah, I'm happy to. Okay. Yeah. So yeah. Nahrein, this is the job of Nahrein Network. This is the main aim of Nahrein Network, is promoting or raising awareness about our cultural heritage. And I was saying that we in Nahrein Network, we only the organization that funding heritage project in both Dhiaa and Anbar. So, you know, for example, Mosul and Tikrit and the rest of the country, there is lots of organization. But Dhiaa and Anbar being ignored. Imagine, Anbar is 1/3 of our country, and there is no single archaeological site being, intact. All of them actually destroyed by ISIS, but there is no international or local attention there. So we in our network are funding Anbar. I'm supporting, Abdul-azez and all of the attendees from Anbar to apply for Nahrein Network in the next call, or Dhiaa as well. Yeah. Okay. Thank you very much, Dr. Jafar. And actually, the next question is also related to the Nahrein Network. So I was going to direct it to Dr. Emre, but here it says هناك الكثير من الباحثين والمهتمين بحضارة وتاريخ العراق، ولكنهم I think we answered that question. Yeah. Yes, you already answered this question. Yes. So now, and we are 1 minute. Please, Eleanor. ممكن مداخلة. لا دكتور بس دقيقة. آسف. تفضل دكتور. Eleanor, please. Yeah,
When I was listening to all of you talk, I suddenly remembered 5 years ago when Paul and I started to plan this network. We asked an Iraqi anthropologist if they wanted to join the team. And they said to us, absolutely not. That this was late 2016, while the Iraqi army was still fighting ISIS. Cultural heritage, not important at this point. It's a luxury, it's a waste of time. And I hear all of you tonight talking so profoundly and movingly about how heritage matters to people in war, after war, a century after conflict in Shenah's case. And I feel so vindicated. It was actually a very important response that I had 5 years ago, because it made me articulate the case for heritage much more clearly than I would have done without this rejection. But my goodness, thank you. What a difference you're making to people's lives. And I'm just so impressed and moved by everything I've heard tonight. Thank you. Well, thank you very much for you, Eleanor, for this wonderful end of session remark. That's very impressive. Actually, I'm absolutely right. I couldn't echo you more on this. And thank you again. Thank you very much for all of our PIs. I echo Eleanor on this for their great project and sharing their insight and experiences with us. And also thank you very much for all of you for attending and contributing to the discussion. And last but not least, huge thanks to the UCL office of the Nahrein Network, namely Oana, Zainab, Mihyar, and Eleanor, for all their hard works with organizing the colloquium, and my fellow co-directors, Dr. Paul Collins and Dr. Ja'far Juthri, for chairing yesterday's 2 sessions, and also for Dr. Dhiaa and Dr. Ja'far for helping me with the translation today. I would just like to remind everyone that our 4th session is coming up in 30 minutes. Please use the dedicated link, as this link will expire. So you have to use, and Oana, do you mind putting the link in the chat box, just in case? And I saw a question that was answered by Dr. Ja'far about whether you can watch the recording. Yes, all these will be made available online on Nahrein Network's social media channels. Again, thank you very much for all of you. Thank you. Bye-bye. Thank you, Rozhen, for the perfect. Thank you, Rozhen. Brilliant. Thank you so much. Thank you for all of you, for all your support, Eleanor and Dr. Ja'far. Appreciate it. Thank you. Bye-bye. Everybody. Thank you.